Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшынша сөйлеп үйрен сабақтар желісінің бүгін 7-ші сабағы және бүгін бізде тыңдалым. Сіздер ағылшынша тез сөйлеп кету үшін міндетті түрде біз 4 дағды бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Ол speaking, reading, listening, writing, яғни тыңдалым, айтылым, жазылым және грамматиканы 4 дағдыны қатар алып жүрсеңіздер, міндетті түрде ағылшын тілінде сөйлеп кетесіздер. Ал дәптер ручкаларыңызды дайындасаңыздар, онда тыңдалымды бастайық. Exercise 7. Listen to 2 dialects. Listen – тыңдау. 2 – 2. Dialects – диалог. 2 диалогты тыңда. Complete the table with the names and ages of the 4 speakers. Таблицаны 4 адамның атымен, жасымен толықтыр деді. Сіздерге мысал ретінде біріншісі жазылып тұр, қалғанын сіздер жазып шығасыздар. Атын жазасыздар және жасын. Кеттік. 1. Hi, I'm Esther. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Antoine. How do you spell that? A-N-T-O-I-N-E. Oh, okay. Esther is E-S-Z-T-E-R. And where are you from, Esther? I'm from Hungary. What about you? Where are you from? I'm from France. How old are you? I'm 18. Me too. 2. Hello, I'm Alejandro. Hi, I'm Martina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How do you spell Martina? With a Y. M-A-R-T-Y-N-A. Oh, right. I'm Alejandro with a J. A-L-E-J-A-N-D-R-O. Where are you from? I'm from Spain. What about you? I'm from Poland. Oh, okay. How old are you, Martina? I'm 17. How old are you? I'm 16. 4 адамның аттарын және жастарын дұрыс жазып шықтыңыз деп ойлаймын. Егер бір нәрсені естімей қалсаңыз, дұрыс жазбасаңыз, міндетті түрде артқа барып, қайтадан тыңдаңыздар, я? Себебі мен қазір осы жаттығудың жауаптарын саламын. Міне бағанағы тапсырманың жауаптар легі осындай. Сіздерде қате болмады деп ойлаймын, себебі сандарды да, әріптерді де біз сіздермен бір қайталадық, я? Ал енді келесі тапсырма. Келесі тапсырма біздің сөздік қорымызды көбейту үшін vocabulary. Vocabulary – сөздік. Which country are the students in exercise 7 from? Бағана сіздер тыңдаған, 7-ші упражненияда тыңдаған студенттер қай мемлекеттерден келген? Listen again, тағы да тыңда, and match them with countries from the list below. Астында жазылған мемлекеттерді белгілеп шық деді. Кім қай жақтан екен? Мысалы, ең астында тұр. Antoine is from France. Antoine Франциядан келген. Countries деген мемлекеттер, қалған барлығы бізде мемлекеттің аттары. Қазір аудионы тағы бір тыңдап, кімнің қай жақтан екенін дәл осы сияқты жазып шығыңыз. 1. Hi, I'm Esther. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Antoine. How do you spell that? A-N-T-O-I-N-E. Oh, okay. Esther is E-S-Z-T-E-R. And where are you from, Esther?
I'm from Hungary. What about you? Where are you from? I'm from France. How old are you? I'm 18. Me too. 2. Hello, I'm Alejandro. Hi, I'm Martina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How do you spell Martina? With a Y. M-A-R-T-Y-N-A. Oh, right. I'm Alejandro with a J. A-L-E-J-A-N-D-R-O. Where are you from? I'm from Spain. What about you? I'm from Poland. Oh, okay. How old are you, Martina? I'm 17. How old are you? I'm 16. Төрт студенттің жауаптары. Жауаптар легі осындай. Сіздерде барлығы дұрыс деп ойлаймын. Енді барлық мемлекеттің аудармасын қарайық. Менімен бірге қайталап, егер бір мемлекеттің атын білмейтін болсаңыз, міндетті түрде есіңізде сақтап алыңыз. Я? Кеттік. Argentina. Аргентина. Australia. Австралия. Brazil. Бразилия. Канада. Канада. China. Қытай. Croatia. Croatia. Хорватия. The Czech Republic. The Czech Republic. Чешская республика. Egypt. Египет. France. Франция. Germany. Германия. Greece. Греция. Hungary. Венгрия. India. Italy. Италия. Japan. Япония. Mexico. Мексика. Poland. Польша. Russia. Russia. Білетін шығарсыздар, я, оны айтпай қойын. Словакия. Словакия. Spain. Испания. Turkey. Турция. The UK. Великобритания. Ukraine. Украина. The USA. United States of America. Полный аты. США, яғни ақш. Ал енді сіздерге сұрақ. Which country do you want to visit? Сен қай елге, мемлекетке барып көргің келеді? Комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!